Hello, dear students. You must have watched and understood part 1 of National Education Policy 2020, in which we discuss the highlights of National Education Policy for school education. In part 2 of National Education Policy, we will discuss the highlights of National Education Policy 2020 for higher education. Let's learn together. Nelson Mandela very rightly said, no country can really develop unless its citizens are educated. So, education is an important tool which can be used not just to empower oneself but can change the world too. National Education Policy 2020 was also launched with somewhat similar objective as it is based on five important pillars of quality, access, affordability, equity, and accountability. These have been discussed in part 1 of the video. ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਥੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ: ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Now let us discuss the highlights of National Education Policy for higher education. Now coming to the highlights of National Education Policy 2020 for higher education. According to the National Education Policy, a university will mean a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and graduate programs with high quality teaching, research, and community engagement. This new policy envisions the following important changes to the current system. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ moving towards multidisciplinary universities and colleges with more higher education institutions across India that offer as local or Indian languages as medium of instruction. By 2040, all higher education institutions shall aim to become multidisciplinary institutions and will aim to have 3,000 or more students. By 2030, there shall be at least one large multidisciplinary higher education institution in or near every district. ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2040 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2, quality higher education must aim to develop good, well-rounded and creative individuals. Quality higher education given in universities and colleges must aim to develop good and well-rounded and creative individuals. It must enable personal enlightenment, constructive public engagement, and productive contribution to society. ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੰਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਏ। ਨੰਬਰ 3,
revamping curriculum, pedagogy, assessment and student support। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4, increased access, equity and inclusion। The aim will be to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% in 2018 to 50% by 2035। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ 26.3% ਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2035 ਤੱਕ 50% ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 5, eliminates the requirement for M.Phil degree। M.Phil ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, implementing a flexible 4-year undergraduate program with multiple entry and exit points। The undergraduate program will be of either 3 or 4 years duration with multiple entry and exit options during this period with the appropriate certifications, for example, a certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after 2 years of study, or a bachelor's degree after a 3-year program। The 4-year multidisciplinary bachelor's program, however, shall be the preferred option। ਸੋ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤਰ, ਚਾਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ B.A ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 7, establishment of a national research foundation। It is a new research funding agency that the Union Cabinet recently approved। It has a budget of 50,000 crores over a period of 5 years to boost research and innovation in India। It will be done by providing more funding, streamlining the research funding process, and strengthening linkages between academia, industry, society and government। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8, under the vast umbrella of Higher Education Council of India, there will be various verticals that would look after accreditation, funding and academics। These verticals are: number 1, vertical 1, National Higher Education Regulatory Council; number 2, National Accreditation Council; number 3, Higher Education Grants Council; number 4, General Education Council। Now we will discuss one by one all these verticals। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛਤਰੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੰਬਕਾਰੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। First one is National Higher Education Regulatory Council। National Higher Education Regulatory Council will actively regulate higher education and maintain academic standards। Light but tight regulation by a single regulator for higher education except medical and law education।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕਾ ਪਰ ਸਖਤ ਜਾਂ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Vertical 2, National Accreditation Council. This policy also plans to establish a meta-accrediting body called the National Accreditation Council, that is NAC. So NAAC will become NAC, मतलब NAC will become NAC. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। Vertical 3, Higher Education Grants Council. Higher Education Grants Council will actively fund universities and colleges, effectively replacing existing bodies, that is AICTE, UGC and NCTE. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ AICTE, UGC ਅਤੇ NCTE ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ। Fourth vertical is General Education Council. General Education Council to frame graduate attributes, or we can say the learning outcomes expected. It will also be responsible in framing a national higher education qualification framework to provide a nationally accepted and internationally comparable and acceptable qualifications framework to facilitate transparency and comparability of higher education qualifications at all levels. The NHEQF, that is National Higher Education Qualification Framework, will provide a common structure for higher education in India. The NCTE will come under the GEC, that is General Education Council, as a professional standard setting body. So ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। NCTE ਵੀ GEC ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। Number 9 is Academic Bank of Credit, a digital storage of credits. Academic Bank of Credit, a digital storage of credits earned to help resume education by utilizing credits for further education. ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। Next point is the choice-based credit system will be revised. All assessment systems shall be decided by the Higher Education Institute, including those that lead to final certification. The choice-based credit system will be revised for instilling innovation and flexibility. ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Number 11, institutions and faculty will have the autonomy to innovate. Institutions and faculty will have the autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy, and assessment within a broad framework of higher education qualifications. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅੰਦਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। Number 12, a comprehensive 4-year integrated B.Ed degree for future teachers. As per the new policy, teachers must possess a comprehensive 4-year integrated B.Ed degree by 2030 and
ensuring that well qualified teachers play a pivotal role in shaping students' destinies. This emphasis on teachers' qualifications is poised to raise the standard of teaching and create a more conducive learning environment. NCTE, which is the governing body of teacher education, will frame NCF, National Curriculum Framework for Teacher Education by 2021 and National Professional Standards for Teachers by 2022। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ 4 ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ B.Ed ਡਿਗਰੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ 4 ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ B.Ed ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। NCTE 2021 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਿਆਰ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ 13, encouragement to international collaboration with foreign universities. The new policy encourages international collaboration by permitting foreign universities to establish campuses in India, providing students with enhanced global exposure. It sets a grand goal of utilizing international education to re-establish India as a world teacher or Vishwa Guru to attract global academic talent. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਚਾ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ। Number 14, both private and public universities will actively have regulated fees, ensuring equitable access to quality education. ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। Number 15, higher education institutes like the IITs make changes regarding the diversity of learning, moving towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities as subjects. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ IIT ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। Number 16, the National Testing Agency will be given additional responsibility of entrance examinations for admissions to universities in addition to NEET and JEE Main. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੀਟ ਅਤੇ JEE ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Number 17, college affiliation will be phased out in 15 years, lending autonomous status to the colleges. ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। So these are some of the important highlights regarding higher education. In order to make a higher education institute to multidisciplinary institute, we will require all departments like departments in literature, languages, music, philosophy, Indology, art, dance, theatre, education, mathematics, statistics, pure and applied sciences, economics, sports, translation and interpretation, and other such subjects. Besides this, stimulating
environment will be established and strengthened at all higher education institutions. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ, ਇੰਡੋਲੋਜੀ, ਕਲਾ, ਨਾਚ, ਥੀਏਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗਣਿਤ, ਅੰਕੜੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੇਡਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਤੇਜਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Value based education will include the development of humanistic, ethical, constitutional, and universal human values of truth, righteous conduct, peace, love, non-violence, scientific temper, citizenship values, and life skills, etc. Lessons in service and participation in community service programs will be considered an integral part of a holistic education. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਧਰਮੀ ਆਚਰਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਅਹਿੰਸਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁੱਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਬਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Ever since the new education policy 2020 has proposed changes in higher education structure, regulators in India have been working towards a student-centric framework. So after going through the highlights of for school education and for higher education, now we will discuss the advantages or benefits or disadvantages of this policy. We can say that these changes or major transformational reforms in Indian academic sector have been appreciated by many, but at the same time, various drawbacks or disadvantages have also been highlighted. Now we will discuss some of these advantages or disadvantages. So first of all, advantages or benefits of National Education Policy 2020 for the students. First is holistic development. National Education Policy 2020 promotes critical thinking, creativity, and problem solving skills, preparing students to thrive in the 21st century. So, the main focus of this policy is on the holistic development of students, addressing their cognitive, social, emotional, and physical growth. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੋਧਾਤਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। Number 2 is skill development. In order to enhance students' employability, this policy prepares them for future challenges by emphasizing skill development. Students will be equipped with 21st century skills such as communication skills, critical thinking, problem solving, and digital literacy. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Next is inclusive education. This policy has given priority to inclusive education, ensuring equal opportunities for students from diverse backgrounds, including those with disabilities and from marginalized communities. So this policy promotes an inclusive and supportive learning environment, fostering empathy and understanding among students. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। Next is reduced burden of curriculum. This will be done by emphasizing core concepts and essential learning outcomes. This will help students in deeper understanding of subjects and encourage comprehensive learning experiences. ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। Next is flexible learning. The policy offers flexible learning pathways, allowing students to choose subjects based on their interests and career aspirations. This will help personalize learning, enabling students to explore their aspirations, passions, and grow accordingly. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। Now we will discuss advantages or benefits for teachers. First point is importance of professional development. This policy recognizes the importance of continuous professional development of teachers by providing opportunities for advanced training, workshops, and collaborations to enhance their teaching skills, upgrade their knowledge, and stay abreast of evolving pedagogical practices. A collaborative learning communities encouraging teachers to engage in peer learning, share best practices, and collaborate with colleagues. ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। Number 2 is shift towards enhanced teaching practices. In this policy, there is more emphasis on learner-centric teaching practices, promoting interactive and experiential learning methods. This allows teachers to involve and engage students actively in the teaching learning process, helping deeper understanding and retention of concepts. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। Next is integration of technology in teaching and evaluation. This policy emphasizes the integration of technology in teaching and evaluation. Teachers can leverage digital tools, online resources, and educational apps to enhance their teaching effectiveness, create interactive learning experiences, and cater to diverse learning styles. ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਦਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। Next point is teachers as mentors. National Education Policy 2020 recognizes the importance of teacher leadership and mentorship. They have the opportunity to take on mentoring roles,
supporting their fellow educators, and helping in implementation of policy. This fosters professional growth and collaboration among teachers. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Next is teachers as facilitators. The new policy empowers teachers to become facilitators of learning rather than just providing knowledge and information. They can inspire and guide students through their journey of learning, foster critical thinking, and nurture students' interests and talents. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। Now, coming to some of the drawbacks or disadvantages of National Education Policy 2020. First one is standardization challenges. This policy's main focus is on standardization of education across the country, which may overlook regional and cultural diversities. The one size fits all approach might not cater to the unique or diverse needs and aspirations of students from different regions and states. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Second point is increased competition among students. This policy gives importance to standardized examinations and encourages board examinations at multiple levels starting from the early years. This approach may lead to an excessive focus on grades and performance, compromising the holistic development of students, so it will increase competition among students. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Next is imbalance in digital infrastructure. This new policy gives too much emphasis on digital education and e-learning platform. No doubt this can enhance access to education, but it exposes the digital divide prevalent in our society. Every student cannot have equal access to digital devices, internet connectivity, and resources required for online learning. ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈ ਸਿੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। Next point, lack of proper implementation strategy. National Education Policy 2020 proposes ambitious changes without providing a clear roadmap for execution. This ambiguity can lead to confusion among educational institutions, teachers, and students, resulting in uneven implementation across the country. Without a well-defined plan, the potential advantages of the policy may remain unrealized. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Next point is insufficient teacher training and support. The National Education Policy 2020 falls short inadequately addressing the training and support needs for teachers. Before implementation, this policy there should have been proper planning for training the teachers. In the absence of clear guidelines for continuous professional growth and incentives, the quality of education imparted in classroom may not improve. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। Next is narrowing of subject choices. In this policy, the shift towards multidisciplinary approach aims to provide students a broad range of subjects. This might inadvertently limit their options. Besides, there is increased emphasis on vocational education and skill development, so subjects like arts, humanities, and social sciences may get less attention. This narrow focus and could hinder the overall intellectual and creative growth of students. ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੰਗ ਫੋਕਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। No doubt, the National Education Policy 2020 aims to bring about positive transformations in the Indian education system. It is essential to critically evaluate its advantages and disadvantages. By critically examining the advantages and disadvantages, stakeholders can work towards implementing the new education policy effectively, ensuring an education system that fosters holistic development, inclusivity, and equal opportunities for all. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। Now we will discuss the implementation of National Education Policy 2020. This part is only in English and I hope you will understand it. Every policy is often more of a hypothesis, but implementation converts a policy into an action program. Policies always grow out of ideas, many times with multiple and possibly conflicting vague goals. They point toward desired causal chain of events between initial conditions and desired future consequences. Implementation of policy can be defined as one of the key stages in policy making, usually followed by evaluation. The effective execution of the policy involves several stakeholders, both public and private, taking action to pursue goals of the policy. For successful implementation of the policy, we need effective planning, clear and consistent policy objectives, transparent institutional framework, and also approval at higher level.
Besides this, we have to secure adequate resources, both financial as well as infrastructural, to support the national education policy's execution. We have to ensure that schools have access to technology, learning materials, other essential resources to facilitate efficient teaching and learning. But we know that sometimes lack of proper planning and lack of allocation of work to personnel also hinders implementation. Besides this, other problems could also be there as paucity of staff, financial and infrastructural constraints, unrealistic targets and shortage of time. Now coming to this policy, the government will need to create formulating tools in the form of legal, policy regulatory and institutional mechanisms. Institutions mechanisms. Incentives have to be given to stakeholders so that implementation is smooth and standardized to successfully implement the national education policy at all levels. Besides this, reliable information repositories will be provided. Resilience across higher education institutions, regulators, and government agencies will be developed. The first step in the implementation was renaming of Ministry of Human Resource Development MHRD as Ministry of Education MOE. The Department of Science, Education and Literature of the Education Ministry also announced a number of measures to implement National Education Policy 2020. It organized the Shikshak Parv, a festival of teachers from 8th to 25th September 2020, along with consultations with states and union territories, autonomous bodies, and other stakeholders to discuss various recommendations of National Education Policy 2020 and its implementation strategies. The result was a comprehensive implementation plan named Sarthak, that is, Students and Teachers Holistic Advancement Through Quality Education, released on 8th April 2021. Sarthak defines activities associated with each recommendations of National Education Policy. It sets forth 297 tasks, identifies the agencies responsible for taking up each one of them, and also specifies the timelines and intended outcomes of these tasks. UGC has launched a capacity building program for the holistic development of 15 lakh higher education teachers in order to inculcate ethics as well as human values in alignment with the national education policy. As part of the UGC's Malviya Mission Teachers Training Program, 111 institutions across India have been identified which will be called Malviya Mission Teachers Training Centers. The UGC has also announced the selection of 721 National Education Policy student ambassadors for academic reforms in transforming higher education in India, called NEP Sarthis, from 262 higher education institutions across the country. This is an initiative of UGC to provide student participation in national education policy implementation. According to UGC, this is a first of its kind attempt to harness the unique perspectives, innovativeness, and leadership potential of students in policy making at the national level. Then UGC has released guidelines for institutional development plans for higher education institutions. These guidelines have been framed as per National Education Policy 2020, which recognizes the importance of institutional development plans. The National Education Policy also recommends that each institution will make a strategic institutional development plan with the joint participation of board members, institutional leaders, faculty, students, and staff. These have been made to enable the higher education institutions to undertake the academic and professional excellence journey in pursuance of the goals set in line with the vision of National Education Policy 2020. Now, Karnataka became the
Karnataka became the first state to officially implement National Education Policy 2020, but it has now decided to scrap it and introduce state education policy in the state. Madhya Pradesh also decided to implement in August 2021, and UP Chief Minister said it will be done in phases. West Bengal has deviated from the NEP in terms of structure of the curriculum at the school level and in the delivery of the same, as in the language to be used while teaching. The state government has decided to stick to the current 5 plus 4 plus 2 plus 2 structure instead of 5 plus 3 plus 3 plus 4 as suggested by National Education Policy. Kerala has also rejected the school education structure suggested by National Education Policy. They have divided this structure into three instead of four stages. They also have suggested limiting the number of students in a class to 20 in order to achieve excellence in the teaching learning experience. It proposed to include cyber law as part of the curriculum and social services, immunization, hygiene, disaster management, first aid, road safety, juvenile justice, mental health, etc. may also be included. The classroom should be equipped with adequate infrastructure and other systems to facilitate cooperative learning and explorational activities. Thus, National Education Policy 2020 foresees a progressive, flexible, and inclusive educational landscape that empowers students with skills to excel in a swiftly changing world, all while upholding academic excellence and fostering holistic development.